Oh, give me a second. I'm not feeling so good. Bom dia. Alice estava aí? O que o senhor acha? Claro que sim. E o senhor bem pontual, Tudo bem. You fucking pair of clowns! I'm sorry, sir. We risked our lives several times over trying to save... I know. I just wish I knew what was happening and why. Yes. Who has it in for our family? I mean, just because we are rich and happy, is that a good reason to hate us? I do a lot of good in this town. A lot! This is hell for me. As I told you yesterday, when I get Fabiana back, I think I will move us to Miami or Geneva. It feels like nothing good can come from living in Sao Paulo right now. I hope you're not giving up on our city, Senor Branco. Listen, we will catch the man. You have my word on that. Listen to Mr. Becker, brother. Yes, these are tough times, but we have been through it before. Like when Father died. Father had a heart attack visiting a brothel. Yeah, it was humiliating, embarrassing, for sure. But now this is different. This is the end for me. Well, she's not dead. Maybe we'll be lucky and get her back safe soon. I can almost guarantee it, if you do as I ask. Maybe. Be strong, brother. For your wife. I know this has been tough on you, but things will get better. For all of us. Hmm? Marcelo, pasos in my helicopter. This way. Sure. Mr. Becker, Senhor? let us give you a ride. Bom. Até logo, Senhor Branco. And may I say, you would be best served se contratar profissionais e não esses amadores pés de chinelo. Goodbye, Mr. Becker. Até logo, Senhor Branco. I had so many plans, Max. Didn't we all? I was born into great fortune. Sometimes it feels like I have done nothing apart from being a rich man in a poor country. The men I talk to, they only see money. Now my wife, I am not naive. She does not love me for my body. Well, despite your good fortune, you're still a decent man. Am I? I don't know. I try to be. But maybe I'm just another rich fool, just like the rest of my friends. Com licença. Tem uma ligação para o senhor, policial chamado Senhor da Silva. Diga que eu ligo mais tarde. Sim. Another band cop wanting a pension contribution. Do you think a pile of shit feels popular because it's surrounded by flies? Look at me. I'm a mess. O que está acontecendo? Meu Deus! Sim, pode entrar! Senhor, temos problema. O sistema de segurança foi desativado. I can see that! We got men entering the building, and the office won't lock down. Posso? Claro que pode. It's not working. There's a way to reboot the system. If I can get to the server room, I should be able to get everything back online. Strange. You pay a couple $1 million, and you expect to push a button to be able to make all your problems go away. Like that was some useless junk and a bit of false confidence. I'm done, Max. Sir, let us handle this. You stay in your office, lock yourself in. Do not answer the door unless you know it's me. Let's go. I should be able to override the system if I could just get to the server room. What's going on? Nothing to worry about. Everything's fine. Get down behind the desk. Now, both of you. Блин, ну Максу надо заканчивать вообще выходить из дома. Он как куда выходит, так сразу же проблемы. Сразу же бои, сразу же перестрелки. Как все-таки узишечка прекрасно. Ух ты, бляха-муха. Вот обожаю обмутков, которые заходят с тыла и с фланга. Вот упырь, ведь я его мог не заметить вполне. Красиво. Какой отвратительный хрен.
Por que não posso ficar aqui com você debaixo da mesa? Let's go, come on. Okay, I'm coming. Мужик, не обращай внимания на мою спину. Это я просто на черешню прилег. The real security guards had been run off, paid off, or bumped off. That left us. It wasn't a Глэк. fantastically Мама comforting дорогая. thought. Это же Глэк. И что-то уже поинтереснее. Это, я так понимаю, SA-58 ОСВ. Это лицензионная копия фала. Американская копия. Мне такой по нраву. Жалко, что больше патронов не завезли. Но вот на Глок етить сколько их. Угу. Glad to see the security system is keeping the right people out. Я бы не был так уверен. Обалдеть, вот эта скорострельность. Вот эта скорострельность у Глока. Я, кстати, знаю, какой это, наверное, 19-й. Are we dead? No such luck. We gotta go. 21-й. It's through here. Фух. Он подписан просто как авто 9 миллиметров. I'm going to puke if we stay here much longer. Все, собрать патроны. The server room is just past those cubicles. O que eu falei? O que eu falei? A próxima pessoa vai levar uma bala. Fica calado. These clowns were the same guns for hire who jumped our exchange at the stadium. Угу. Crotcha Prado, the Black Badge. Right-wing paramilitary chumps protecting whoever paid the most. I guess that made them more like me than I cared to admit. Were they just Хорошее looking for замечание. another payday, or did their business with the Broncos run deeper? Eu vou por aqui, você vai por ali. Demorou. Как он сам себе стреляет. Посмотри на этого чела справа. Себе пах отстрелил просто. Да мать твою. Сука, гранатометчики закидывают. Недоноски. Беги, Макс. Хотя бы сюда зашкериться. Угу. Чудно. И опять заставка с этим кудрявым. Good to go. Let's get that server back online. Can we just spend a few more minutes? Make sure they're all gone? Come on, don't worry. I got your back. Poor kid was scared shitless, but I thought we'd seen the worst of it. Okay. The server room is just down here. You're doing good. Come on. Hey? I didn't think I'd have a day like this when I wake up in the mornings. Wish I could say the same thing. Fact was, I'd gotten used to protecting Bronco in the big bad world. We hadn't anticipated a siege situation here, hadn't prepared for it. I couldn't tell the kid that. Охренеть. Something told me these guys didn't have security clearance. Ну это просто издевательство, друзья мои. Форменное. Беги, Макс, беги. Беги, дорогой. Ну это просто очешуеть, сколько их. Дохните вы, суки. Это просто капец.
Если честно, я уже задолбался людей убивать. Очень много врагов, очень много. Наверное, в том и смысл этого момента, но у всего же должен быть предел. Давай, мразь. Я твою лысую башку отстрелю и так. Вот этот последний. Ну это просто кобздец. Чё, опять эту катсцену с одуваном смотреть мне? Только еще одну? Правда, у меня такие, знаете, иногда мысли закрадываются в голове, а не в интерактивное ли кино я играю. Типа Хэви Рейна, Детройта и так далее. Потому что уж слишком много заставок. Слишком много. Перезарядимся. Рот закрой, кудрявый. Иначе опять с тобой какую-то заставку смотреть. Адуван, ты где? Вот он. In a few minutes, eh? I should be able to reboot the system, get all the components back online. What about Bronco's office? That's all I care about. We should be able to lock us down, eh? If this works. Whatever you're doing, do it quick. I'm gonna make a sweep of the building and then get back to Rodrigo's. The security system was back online. Things might be a little tougher for our fan club from here on in. Seemed like breaching the perimeter had been no more difficult than strolling through the front gates. But hey, who needs a Trojan horse when the alarm is down and your standing army is a dame, a dork, and a drunk? Bronco's office overlooked the atrium. I could check in and make sure he hadn't checked out. Давай проверим. Max! Your guy's working on the security system now, sir. It just came on. Okay, good. Then lock yourself down. Stay put. Let us take care of these guys down here. Once they realize they can't get to you, they should back off. Max, try not to completely destroy the place. Let's just concentrate on staying alive. Sir! Будет он тут еще условия ставить. There it went. He was tucked up safe. Now I needed to make it to Не the lobby разрушь всё to здание. complete my sweep of the building, for what that was worth. Так, можно сюда? Сюда нужно? Poor girl was dead. Shot through the head by some hero fighting the rich one lonely secretary at a time. Ну это просто эпик момент. Специалист по головам, 250 хедшотов. Быстро выкрути Максоуним, быстро. Это, кстати, штурмовая винтовка мне нравится. Едить, колотить. А у меня ни одного обезболивающего нету. Так, ну, для начала надо разобраться с его подсосами, а потом и с ним самим. Ну, сандалит он, будь здоров. Ведь когда-то он доломает эту стойку. Но явно не это. Я не знаю. Я просто не знаю, что нам делать. Стрелять в голову только. У него, кстати, только голова отмечается красным. О,
Слава богам. It looked like we had seen the worst of it. The elevator would take me back up to Rodrigo's office where we could wait the Взять rest of пулемет, it что ли? out. Не хочу. Если брать пулемет, то надо брать такую же и броню, как у него. Машина? Ничего. Нам не даст. Ух ты, я так понимаю, это макет здания. Кстати, прямо тут лежит золотая деталь вот нашего MD-97L. Почему нет? Возьмем. Неожиданно, так знаете ли. Развалилась на улице. Ну, машинка, прямо скажем, не впечатляющая на шестиугольных колесах. Да ладно, Макс. Ты можешь повалять дурака, ты только что выжил. А мог бы и не выжить. I didn't know what the hell I was going to find up there, but I sensed it wasn't going to be a stripper bursting out of a cake. Да уж точно. Senor Branco! I can't get through to him. Ever since the security door is triggered, he hasn't made a sound. Rodrigo, it's Max. Open up. Can you hear me? Eu já tentei. Senor Branco, open up. I'm gonna try to get in there from the roof. You find the security guard and get the hell out of here. Yes. I knew there was another way in upstairs for the helipad. The little luxury runaround that kept the rich looking down on the poor literally as well as metaphorically. Rodrigo! 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 Of course, he was dead. Clean, one shot, a professional job. I began to look for clues. I couldn't get playback on one of the cameras and it looked like the disc was missing. Someone in this building was trying to keep things low-key. But then why had everyone else come driving through the goddamn wall? Fabiana. Even if the man who employed me was dead, his wife was still out there. Maybe she could be saved. Maybe some good would... Picking the photo from the broken fragments, something caught my eye. Figures. Only blind luck it meant the blast wasn't fatal. If I'd been out for any longer, the smoke would have gotten me. Везучий сукин сын. На лестницу. Я думаю, что этот уровень является референсом к первому Максу Пейну, где горел клуб Рагнарок. Хотя нет, могу ошибаться. Там горел не Рагнарок. Там горело заведение мафиозного босса итальянского. Давай. The kid hadn't made it. Fuck. I had to make this corpse-looting coward pay. Getting his gun was more than just expediency. Иди сюда. Жестко, хлестко, красиво. No one would be rebooting his system. Poor bastard.
Осмотрели мы парнишку. Тихо. Уже ждут, суки. Но ничего. В этот раз у меня есть оружие. Это вам не ресторан Пунчинелло. Тут я... Опа! Тут я при стволе. Хорошо, хоть не насмерть. Rodrigo or not, Fabregas Bronco is falling apart quite literally. Давай. Хотя я думаю, что тут наверняка есть что-нибудь. Улики, не улики, золотые фрагменты оружия, но явно что-то есть. He had bullets in his gun. He should have shot himself and ended the pain. Давай, Макс. Не можешь, кепку унесло. Че, пытались сдвинуть шкафчик, а не удалось? Неаккуратно вы, ребятки. Так, есть что-нибудь? Ничего. Давай. Странно, они втроем не смогли столкнуть, а я смог. Блин, стекло лопается. Ужас. От высоких температур. So much for a lazy Sunday afternoon. My next trick would be a high wire act with a fiery pit for a safety net. It was nice that no one was shooting at me for a change, but I'd take shot in the head over a slow roast on a spit any day of the goddamn week. Все, пошли. Кстати, я бы на самом деле пригнулся и лучше бы полз даже. Внизу дыма меньше. Someone up ahead was hurt pretty bad. If he didn't die before I got to him, I might get some answers. Не хочу получить ответы на мои вопросы. Hey! Why? Why Rodrigo Branco? Why? What? Why did you come to kill Rodrigo Branco? Came to kill you! Because of what you did to us! You killed so many of us! What reason did this poor bastard have to lie? He would be dead from shock or loss of blood in half an hour, even if I didn't leave him there to burn. Where's Fabiana? What? Fabiana Branco, where is she? That Comando Sombra got her! Up the hill! Then it was up the hill for me, I guess, where the gang held sway. I had to try to figure out who was using these angry paramilitary clowns as some kind of front to kill Rodrigo. I was a mess. Rodrigo Branco was dead. Fabiana was held hostage. I had no idea who was behind any of this. I felt like a fool. I was a sweaty, gray-haired mess. This place, well, this place was gonna kill me, too. I could see that now.
I decided that I was gonna die sober, not drunk. At least then I would see who shot me. It was time to take back control from whoever was out to get me. And if I didn't flush them out, at least my midlife crisis would confuse them enough so they did something stupid. It was the only hope I had. I knew I wasn't thinking straight. I'd been drinking and popping painkillers for years. I had a liver like a French goose and skin like red leather. Well, it wasn't perfect. In fact, it wasn't much good at all, but it was gonna have to do. At least I was facing in the right direction. Tá ligando, hein? Alô? Hello, Victor. Max? Max, you're alive? Of course I'm alive. We did not know this. We are lost, Max. Our brother was everything to us. I understand. Listen, I'm sorry about your loss. Both of you. Rodrigo was a good man. I failed him. But I was tricked. What happened, Max? I don't know. Some guys from the Crush of Prado came into the building downstairs, so while me and the security guard were dealing with them, an assassin must have come in and executed your brother. At least that's how I think it happened. No, you killed him, Boha. You killed my brother. What are you talking about? I understand you're upset, but please, why the hell would I do that? To get his money, to take his money. How am I getting his money, Marcelo? Please, think. I worked my ass off for your family. I saved your life twice, or more. And right now I'm going to get Fabiana. Where is she? Where is Fabiana, eh? She's in a place called Nova Esperanza. How do you know this, Max? One of the crotch of Prado told me just before he died. Please, bring our sister-in-law back to us, Max. Our family is being torn apart. So I guess I was finally about to go and experience the other side of Sao Paulo firsthand. The bit people try to ignore. The unpleasant memory they try to obliterate with cocktails and helicopters and parties and lines of blow, like rich fools the world over. I was a day off the sauce for the first time in years and knew I was due a hangover sent direct from Mother Nature. Parece crack, mas é só insegurança. Fui nessa capeste, os bico cansa. Expressa, é claro, cansa. Whisky neon, pouca luz, ela dança. Tô eu e meus demônios como sempre. Você sempre. Cigarro, uma da frente, sem fé. Tudo que fala mente. Fundo do poço, osso, dono da docente. Amor, busquei tipo samba. I had no idea where the hell I was gonna go, so I decided to head straight for the street party that seemed to be raging. Either that or some other fool had gotten there before me and now was being ritually sacrificed. I've had better ideas, but then I've also had worse ones, like accepting this job in the first place. E aí, gringo? Get lost, kid. Eu me amarro nos States. Você precisa de ajuda, senhor? Speak English? Aham, falo sim, sem problema. I need to know if you've ever seen this girl, Fabiana. Come here for a second. Look at her. I know lots of girls. Sexy. Come on, come on. This way. Where are you going? Wait a minute. Down there? Isso. Jesus. This way, come on. At least I had found myself a tour guide. Povo calmo como Kennedy, gueto tipo ND, bico treme se vê
Какой же, черт подери, классный, сочный, колоритный сегмент в игре начинается. Хотя она вся состоит из таких сегментов, но фавелы очень крутые. Hidden in the dark. What was I really doing walking in there with my bad haircut and ridiculous shirt? Was I there to make something right? Or was I just using a messed up situation to indulge myself, grasping at some desperate delusion of control? Maybe the two went hand in hand more than I care to admit. Неплохо тут люди время проводят. Пацан не обманул. I had stumbled into some kind of street party. This was the kind of reality Americans paid top dollar to see. Slums had become tourist attractions, places where yuppies could gawk at the endless spirit of the poor from the inside of their bulletproof buses. I felt dumb and exposed. I missed the booze. Not that it mattered, sober or drunk, I was hardly undercover. I stood out in this place like a streetwalker in a monastery. Continua andando, caralho! Que porra é essa que você tá fazendo aqui? Como que você sai entrando aqui assim? Anda, anda, vai pra lá! What do you need, guys? What do you O que need? você tá fazendo aqui? Eu tô te perguntando. Eu te chamei aqui, porra! Easy, pal, easy. Ah, então, você é americano de merda. Look, I didn't mean any offense. Me dá só uma razão pra eu não te matar, seu americano burro. Desculpa, amigo, por favor. Passa tudo que você tem, viado. Pega o dinheiro dele, pega o dinheiro dele. Ah, relojão, hein? Passa aqui. Dá logo. Dá logo. Filho da puta. Valeu, mano. Bem-vindo à Favela Nova Esperança. Agora não, fora daqui. All things considered, I was gonna have to look on this as a good outcome. I was deep in gang territory. These kids were raised hating clowns like me. Middle-income ass-kickers who protected the rich by shooting kids like them. В натуре хорошо хоть не обоссали. Хотя остаться без часов, без очков и без оружия — это неприятно. Да, но черт подери, вот эти фавелы очень живописные. Правда, вся игра состоит из классных, хороших моментов. Но вот фавелы — это просто сок. If there was one thing I'd learned since I've been here, it was that Brazilians came out of the womb kicking a ball. And for kids like these, was their one legal chance at a ticket out of here. Пойду я, пожалуй. Вообще, конечно, Максу нужно было замаскироваться, одежду надеть понеприметнее и кобуру, вот эту вот наплечную, спрятать под одежду. Desculpa, olá. Fala inglês. I'm a little lost. Perdido? Onde estou? Tá no lugar errado, rapá. Não compreende. I need a phone, a telephone. Bora. Publico. A gente não é centro de informação turística, não, cara. Well, they weren't gonna help me. And who could blame them? I was a dumb American in a place where dumb Americans were less popular than the clap. If I was gonna find my way out of this mess, I was on my own. It looked like there was a bar up ahead. The irony was not lost on me. I figured sobriety was no use to me dead. Passo baseado. Ih, não é tua vez não, passa aí, meu. Aí, tem visto a irmã do Wilson, mano? Ai, o que esse cara quer? Aí, bela camisa, hein? Tu perdeu o fusão. Жуткие места. Самое интересное, что таких на планете много. Такие только с огнеметом ходить.
Ô, sai de cima de mim, meu, ô! Maluco, pô. I hoped this classy-looking establishment would have a phone so I could call Passos. Either that or a gun so I could shoot myself and save these kids the bother. Hey, that telephone? Telefone, vai, lá no fundo, ó. Segue em frente. When you're stuck in a foreign country and you don't know the words for reverse charges, and you're in some lonely skin joint in the middle of some poor slum, having just had every last cent robbed from you, and you call yourself a bodyguard, then you know you're a loser. Hey, Matt, can I buy you a beer? Do I know you? I don't think so. Look, if you're gonna shoot me, make it quick, I'm a little busy. If I was going to shoot you, I wouldn't waste a beer. Wait, come on. I'm trying to dry out a bit, so just a soda, please. Sure. Why don't you go sit down? Guaraná pra ele, choco pra mim. Bem gelado. Interesting haircut, by the way. Meant to tell you that. Yeah, well. Wilson da Silva. Very good to meet you. Nice to meet you, I think. Although you'll forgive me if I promise never to employ you as my bodyguard. You did a great job watching after Rodrigo Branco. Fuck you. You were set up. Bet your ass I was. Now, let me ask you something. Have you ever seen this guy? Serrano. Yep. He's a real sweetheart. Yeah, you sure put his gang out of business. But don't worry, those guys, they're a small fry. This is the guy I'm interested in. Neves. And this is his little buddy here. Milo Hegel. They work for this vigilante group, Crasha Preto. Yeah, I know him. Well, they're very popular with right-wing politicians, like Victor Branco. Now, you see, many years ago, he helped clear some villages on a bit of land Rodrigo Branco wanted to develop. Rodrigo Branco? Yes, he did some very bad things. Anyway, have you ever seen this guy? Maybe at the stadium. I knew you were involved in that business. You know, I wanted to investigate that, but I got an order to blame it on some local street kids instead. Tell me, what happened there? Nothing. We simply went to hand over some cash to this guy's clowns for a ransom exchange when this guy's clowns jumped us and they shot everybody. Apart from you and your boy Passos. That's right. We had to shoot our way out of there. They let you go. It's okay, it's a little weird right now. But I know that Victor Branco is involved in all this. I just don't know how or why. And I know that the UFE are involved in all this as well, but I just don't know how or why. And you know what's gonna happen? The moment is gonna come along when I put all these pieces together, and at that moment, someone is gonna come along and put a bullet in my head. Anyway, listen. I think you might want this. Thank you. I'll need it. And if it's Fabiana Branco you've come looking for, I think she's up the hill. So why don't you just go get her? I don't know. I'm a cop. I mean, I'll fight corruption. I'll stand up to the rich and dumb, but if I go up that hill right now, I'll be dead in 3 minutes or less. Maybe you too, Max. You're in the jungle now. So it appears. If you survive the next hour, let's speak. You help me. And I'm gonna do what I can to help you. Good luck. I didn't know what to make of what this guy had just told me. What was true and what was just someone else's convenient bullshit. Then some less than friendly locals came in and found me in the wrong mood to party. Peraí. Olha quem tá aí. E aí, gringo? O que você tá fazendo aí? No comprende. Leave me alone.
tem alguma coisa pra mim? Do you got something for me? For you? Tell you what I got. I got a gun, and if anybody thinks they're gonna take it from me, they'd be dead wrong. Одна ошибка, и ты ошибся. Ух. Обалдеть их тут, кстати. Не слабо так. Главное, девок не зацепить. Фу. Нормально, блин. Красиво он завис, однако. Хмырь. Давайте хоть револьвер их возьмем. Так, а тут есть какие-нибудь collectibles? Тут не collectibles, тут зато есть обезболы. Вот это приятно, вот это хорошо. Так. И калаш. Молодой чебурек. Догадливость. Врагов убито при стрельбе вслепую. 25 человек я уже кончил. Ну это хорошо. Не, мальчишки. Вам со мной не тягаться. Винтовка любовь моя. 250 человек. Найс. Люблю я это дело. Откуда? Справа, слева? Конечно же, отсюда. Ух ты. Мадам. Скажите мне что-нибудь. Ладно. Не будем заострять внимание, а то может прилететь мне ограничение. Хорошо, хоть в трусах. Oh, jeez, buddy. Am I glad to see you? Oh, fuck me. I've been coming to this shithole town for the last 5 years. It's like a fucking insane asylum. But it's got the cheapest pussy in the world. Fuck me. I mean... You're in a cat house in the slum, pal, doing who knows what. I'm a businessman, bro. And they were fully legal in this country. I think, and I know how to tip, all right? It ain't my fault, man. It ain't my fault. Don't judge me, all right? Have a nice day. Вот у людей проблемы. What a fucking creep. Это, оказывается, был не обязательный разговор. Я думал, это обязательный момент. Ну, понятное дело, приезжает потрахивать проституток дешевых. Так, а есть у них? Не, ничего, я думал, обезболы лежат где-нибудь. It was Monday afternoon, and I'd already been thrown out of a party, gone to a strip club, and got into a bar fight. This latest midlife crisis was certainly ticking all the boxes. Кризис среднего возраста занялся мной всерьез. Как это было громко. É o gringo. Ah, não sei. Tô vendo porra nenhuma. A gente desce ou não? Foda-se. Isso aí já era, não vale a pena não. Tá certo. The fireworks display was clearly in my honor, making sure everyone knew to roll out the red carpet for their surprise guest. Раскатывать ковровую дорожку. Нет, Макс все-таки красава вообще. Умеет шуткануть. Вот прям не отнять у него этого. Это точно был враг. Тот, который окошечко закрыл, явно нет. А вот этот да. Красный прицел, я стреляю. Где тварь? Там же еще одна пробежала.
Он еще не сдох. Ни хрена себе. Отсыхаешь. Совсем ручной, попадание в руки. 250, хорош. Ну, знаете, друзья мои, учитывая, сколько тут врагов, не мудрено по 250, по 500, собственно говоря, людей убивать, причем разными способами. Закрыто. Ты чепушила. Так, ну нам явно же не сюда прыгать. Хотя, судя по всему, только прыгать. Потому что вот она, импровизированная лестница. Да вы, бля, обалдели, что ли? Это просто забей. Это просто конец. Я херею по-тихому, если честно. А ведь на крыше еще один утырок стоит. Ну-ка. Вот тут вот. Еще один же был. Или мне... Нет, наверное, все-таки показалось. От укрытия к укрытию. Прямо в рот. Я ему усы нарисовал кровью. Нормально. Да, фавелки. Я думаю, будут даже пожестче, чем Елы-Палый стадион. И даже пожестче, чем то место, где держали Фабиану. Болотистая местность. Я просто так осматриваюсь, может быть, я что-то пропускаю. I thought I'd found Fabiana, but instead I'd stumbled across some testosterone fest. A bunch of young punks with guns killing time the only way they knew how. Nova Esperanza wasn't exactly a dinner and movie kind of place. I recognized the hoods who jumped me earlier. I was trying to decide whether to crash this party or turn back, when my natural grace and finesse made the decision for me. Природная ловкость и грация. Ты шутник, Макс. Хотя, черт подери, ты действительно ловок. Ну и последний упырек. С калашом в трусах. Ты, ё-моё. Урод, а. Понятно, он калаш выкинул. Я имею в виду Макс свой, когда поднимался. Что там сейчас? Угу, взорвется. Я слышал, стреляют. А где? Как Макс только что странно держал калаш, вы видели? Он поддерживал приклад рукой. О! Я ни разу такой техники не видел, если честно. Ну, в игре. Причем как в Максе Пэйне, так и вообще, в принципе, в играх. Это занятно. О, а бейсболы. Ух, ёп. Занятно. Хорошо, хоть отсюда не прошивают по мне. А то игра любит заспаунить каких-нибудь обмутков в тылу. Ну все? Нет, еще не все.
Еще не все. Блин, калаш меня уже которую миссию выручает. Вот прям не главы без калаша. Кроме, наверное, первых. Сейчас бук-бум. Мне показалось. Ладно, допустим. Да сука. Как же не вовремя перезарядку организовал Макс. А вот эта дверь явно откроется. Явно. Я тебя все равно догнал, сволочь. Так, а патронов не так уж. Ну, 2 магазина. Уже неплохо. Ой, кобздец, ой, кобздец. Красиво он кубарем с лестницы упал, но... Нисколько меня это не обнадеживает. Врагов все еще много. Не с этой стороны, а вот с этой. Где? Угу. Падай. Еще. Ладно. Так. Ни черташечки тут нету. Жду. А, это были трубы парового отопления. А я думал, там баллон какой-нибудь должен взорваться. Это был точно последний. Можно немножко булки подрасслабить. О, обезболы. Обрезы. Неплохо. Неплохо. Так, но более ничего полезного. Рыночная стоимость Фабианы стремительно падала. Ты циничен, Макс. Очень. Наверное, благодаря этому ты до сих пор жив и как бы не сошел с ума. Так. These bastards look different, tougher, more capable. They didn't look like Serrano's boys, but I could tell I was moving up the food chain. I hoped Fabiana wasn't going to be served up come feeding time. Ну что ж. Значит, нам туда дорога. Закрывай ворота. О, обезболивающее. There was no need to announce my arrival in that part of town. I'd drawn more than enough attention already. Да, и так уже все в курсе, что мы идем. Дополнительного оповещения не нужно. Бум, бля. Правильно, закрывай, закрывай. Не стоит. Пытался он запалить. Фаер. Мол, ребятки, он тут. Ни хрена, не выгорит. Макс, кстати, правильно подметил, эти ребята не те, с которыми мы бились в фавелах. Это не люди Серрано. Опытнее, ловчее. Да и визуально по-другому выглядит. Найс. О, обезболивающее. Хорош. Так, и все. Более тут ничего для нас интересного нету. Тогда спускаемся.
Единственное, что стоит реально каждая окошечко, буквально вот каждый промежуточек держать. Стоп, фото. Каждый промежуточек стоит держать, собственно говоря, на мушке, потому что я помню фавелы в Modern Warfare 2, и там просто конец был. Work with the poor and play with the rich. You try to live in two worlds. Eventually you're gonna get your life ripped apart. Угу. Листовка с Джованной. Так, а мы здесь никак, да, не зайдем. А вот сюда вполне. И тут нас уже ждали. Как будто бы стреляем от первого лица. Все-таки, правда, анимации в игре такие очень подвижные. Благодаря этому, собственно, можно различные игровые ситуации осуществлять. Но иногда выглядят они нелепо. К сожалению. Что у тебя есть, упырь? Вот ты ж для чего-то тут сидел? Ну, видимо, для того, чтобы тут сидеть, ты и сидел. Ничего, ни обезболивающего, ни золотой детали оружия. Вот козлы, блин, а. Реально какие-то фавелы из Modern Warfare 2 намечаются. Там тоже из каждого окна, из каждого подвала какая-нибудь мразь стреляла. Ну и все. И нормалек. У меня так много обезболивающих, даже непривычно. Но я разыгрался уже, на самом деле. Вначале, может быть, я как-то так привыкал к управлению, к стрельбе, а вот сейчас я прям уже втягиваюсь. Копать, колотить их сейчас тут будет. Сейчас уже начинаю как-то стрелять более ловко, аккуратно. Давай, Макс, давай. Да. Нормально, отличная стрельба, Макс. Великолепно. Вы видели, что сейчас он вытворил? Просто шедеврально. Он запугивает врага. Идиота кусок. Вот только я похвастался, что у меня много обезболивающих. Так тут же началась всякая жижа. Ой, да. Умеешь ты обосрать малину, господин Пейн. Ну и жопа. Это я как бы констатирую факт. Не то, чтобы мне жопа Макса Пэйна нравится, а я в принципе говорю по ситуации. Как я тут выжил, хрен знает. Мне и пофиг. Главное, что выжил. Ну и странное говно, конечно, происходит временами. Макс, а у тебя есть более интересное оружие? Это 911-й. Тоже уже немножко outdated, но тем не менее. Не такой, как этот кольт. Смит Вессон. Из какого это? А, это канистра. Пардон. Где этот долбанный мафон стоит, который это проигрывает? Что тут надо взорвать? Это плита была. Задолбала меня это. Ага. Наркота? Да. They called it rust, packed full of healthy ingredients like quicklime and kerosene, cheaper, stronger, and deadlier than crack.
easily marketed to the poor and desperate. All in all, a fine, honorable way to earn a living. Бедным дебилам это очень подходит. Такая дрянь. Вот, тоже тут по пакетам все расфасовано. Жесть, тут реально надо с огнеметами приходить. Так, я хочу взять УЗИшечку. I'd seen enough. If these drugs didn't have a doctor's name on them, I wasn't interested. Так, стоп, там ничего не было. Осмотреть наркотики повторно. Угу. Все, хорошо, насмотрелись. Сразу видно бывший коп. I couldn't find any clues in this place, so I decided to do my bit for the drugs trade. Я бы на самом деле тоже так же сделал. Если уж хоть не, знаете, по инструкции поступить как настоящий коп, то хотя бы внести свой небольшой вклад. Кстати, тут была какая-то... Что-то можно было смотреть. Я точно видел. Вот это вот не то, что нам нужно. Видимо, нет. Просто промелькнула контекстная менюшка о том, что можно что-то сделать, что-то осмотреть. Ладно. Противник? Или нет? Лучше закройся. That much security, it had to be Serrano's pad. Since I was in the neighborhood, I figured he wouldn't mind if I dropped in and thanked him personally for his hospitality. It wasn't like he wasn't expecting me. Блин, Макс такой крутой персонаж, а его эти обсоски просто имеют, если честно. Реально таким дураком он выглядит. Вот в такие моменты. Какой-то весь растерянный, потерянный, я не знаю. Наверное, таким он и должен быть, но... Выглядит жалко. Выходить ли мне? Наверное, да. Вон там наверху наверняка сидят, суки. И где-то здесь тоже сидят. Я уже так замедло включаю машинально. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну это просто капец. Он живой? Нет, не живой. Но выглядел как живой. Только, сука, не живой. Найс. Игра сама нам подсказывает, что надо стрелять именно по ракете. Ух. Но бейсболов нету. Это грустно. Откуда? Угу.
Да уж, жёванный крут, как же много врагов, реально. Вот в третьем... Во всех Пейнах, собственно говоря, врагов было очень много. Но в третьем их просто неимоверное количество. Господи, каждая калитка, каждая дверь через катсценку. Макс, ты с ума сдурел? As I approached the spot, I could hear raised voices. Then I saw that Marcello had turned up with a suitcase full of money along with Fabiano's sister, Giovanna. I only understood a little, but things were not going well. I wasn't expecting quite so many armed goons, but there was no backing out now. I would just have to act harder than I felt. Put the guns down! Let the girls go. No one needs to die, asshole. Tomar no cu, seu gringo de merda. Vou matar sim. Don't you kill her! Don't you? Ok. Seu filho Caralho! Atividade! É a porra da UP! Ó, você fica com o gringo! A galera conta tem depois, vamos nessa, caralho! Atividade! Atividade, caralho!